Class 11 Physics, and this is P90 Specific Heats of Gas, the topic. Class 11 Physics for HSC, CVC, and IC students. Chapter 11 Continuation, Thermal Properties of Matter. Specific Heats of a Gas. വാതകങ്ങളുടെ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് നമുക്കറിയാം, 1 കിലോഗ്രാം വസ്തുവിൻ്റെ ഗ്യാസ് 1 കെ ചൂടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റാണ്. അത് സോളിഡ് ആയാലും ലിക്വിഡ് ആയാലും ഗ്യാസ് ആയാലും 1 കിലോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 1 മോളിൻ്റെ മോൾ പറയുമ്പോൾ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. 1 കിലോഗ്രാം വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 കെ ചൂടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഹീറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്. അതൊരു മോളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മോളാർ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. ആ സോൾട്ടിലും ലിക്വിഡിലും ഗ്യാസിനും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഗ്യാസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഗ്യാസിനെ വ്യത്യസ്തമായി ചൂടാക്കാം. വോളിയം സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതുപോലെ മർദ്ദം, പ്രഷർ സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ നൽകുന്ന ഹീറ്റ് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഗ്യാസിന് 2 സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഗ്യാസിനെ 2 വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചൂടാക്കാം. ഒന്ന് അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. മറ്റൊന്ന് മർദ്ദം സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചൂടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സ്പാൻഷന് വ്യത്യാസമുള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്യാസിന് 2 സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം, രണ്ടാമത് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ. സോ യു ലുക്ക് ഹിയർ, specific heats of gases. Specific heat of gases. So you look. When a solid or liquid is heated, their expansion is very small and maybe neglected. But when a gas is heated, the volume and the pressure change to great extent. ഗ്യാസ് ചൂടാക്കുമ്പോൾ വോളിയം പ്രഷർ വളരെ കാര്യമായിട്ട് മാറും. സോ for a gas, the amount of heat required to raise the temperature by 1 K will depend upon the condition under which it is heated. That is, the temperature of a gas can be raised by keeping 1 its volume and 2 keeping pressure constant. So gases have 2 specific heats. ഗ്യാസിനെ 2 വ്യത്യസ്തമായ തരത്തിൽ ചൂടാക്കാം. വോളിയം സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം, അതുപോലെ മർദ്ദം സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഗ്യാസിന് 2 സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗ്യാസിന് 2 സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗ്യാസിന് വ്യത്യസ്തമായി ചൂടാക്കാവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. മർദ്ദം സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം, വ്യാപ്തം സ്ഥിരമാക്കി വെച്ച് ചൂടാക്കാം. ഓരോ കേസിലും നൽകുന്നതായ താപം, ഹീറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ഹീറ്റഡ് ഇൻ 2 different ways, keeping volume constant and also by keeping pressure constant. The amount of heat required to raise the temperature of 1 kg gas through 1 K by keeping volume constant is not equal to that by keeping pressure constant. So we say a gas has 2 specific heats. The heat supplied to a gas depends upon the nature of expansion. Number 1, specific heat at a constant volume, that we write as CV. In some textbook we write as a small CV. Here the same symbol is used for 1 kilogram gas and also for 1 mole gas. We separately say it. The same symbol is used for specific heat and also molar specific heat. Specific heat is the heat for 1 kilogram. Molar specific heat is the heat for 1 mole. Specific heat of at a constant volume CV. CV is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of gas through 1 K at a constant volume. ഇപ്പോൾ 1 kgക്ക് പകരം 1 മോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഈ സിമ്പിൾ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് CV. സ്മോൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നില്ല. ചില ടെസ്റ്റിനകത്ത് സ്മോൾ സി എഴുതിയിട്ട് അത് 1 കിലോഗ്രാമിനാണെന്നും ക്യാപിറ്റൽ സി എഴുതിയിട്ട് അത് 1 മോളാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ രണ്ടിനും ഒരേ സിമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകം പറയും 1 കിലോഗ്രാമാണ് 1 മോളാണെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ. അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുമ്പോൾ ഈ സ്മോൾ സിയും ക്യാപിറ്റൽ സിയും നമ്മൾ പേപ്പറിൽ പകർത്തുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കഴിയാറില്ല. അതുകൊണ്ട് സി വി എന്നുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ സി ഇതിന് എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കുകയാണ്. അത് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം പറയും, മോളാണെങ്കിൽ അതും പറയും. CV is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of 1 kg gas through 1 K at a constant volume. The unit is joule kg raised to minus 1, K raised to minus 1.
specific heat at a constant pressure Cp. Cp is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of gas to 1 K at a constant pressure. In the first case, volume is constant. In the second case, pressure is constant. And the unit of Cp is also joule kg raised to minus 1, K raised to minus 1. And now we say what is molar specific heat. Instead of 1 kg, 1 mole is used. If instead of 1 kg, 1 mole is used, then it is called molar specific heat at a constant volume or constant pressure. Molar specific heat at a constant volume is the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of the gas through 1 K when the volume is kept constant. Molar specific heat at a constant pressure is defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of gas through 1 K when the pressure is same, pressure is kept constant. And there is a question, why Cp greater than Cv? The first question, we have seen some definition of Cp and Cv. The other question is, why a gas has two specific heats? The answer is because the gas supplied to a gas, the heat supplied to a gas depends upon nature of expansion. Now we say, why Cp greater than Cv? To show that Cp greater than Cv. In the case of Cv, the volume is constant, so all the heat energy given is used to increase the internal energy only. But in the case of Cp, the pressure is constant, but the volume changes. So the heat energy given to the system is used for two purposes. One, to increase the internal energy of the gas, and other is to do some external work. Thus, in this case, an additional amount of heat equivalent to the work done is also absorbed. So it is natural that Cp greater than Cv. For 1 kg of gas, Cp minus Cv is equal to R. Cp minus Cv is equal to R. We will write a small r. Small r is the gas constant for 1. Cp minus Cv is small r, that is for 1 kilogram. And for 1 mole, we write Cp minus Cv is capital R. Cp minus Cv is capital R is called a Mains relation. That is a very important relation, and the derivation is not given in your syllabus, and this Mains equation is not mentioned. Only specific heat is mentioned, so we study only a definition and the important relation. One important relation connecting Cp and Cv is for 1 kilogram, it is Cp minus Cv is small r, where R is the gas constant for 1 kilogram, and for 1 mole, we write Cp minus Cv is capital R, where capital R is the universal gas constant, which is equal to 8.314 joule mole raised to minus 1, K raised to minus 1. Now, relation between Cp and Cv, Mains relation. Mains relation we have seen. It is seen that Cv is 3R by 2, and this is for monoatomic gas. For monoatomic gas like helium, argon, etc., Cv is 3R by 2, and Cp is 5 by 2R. Cp minus Cv is 3 by 2R minus 5 by 2R minus 3 by 2R. That is Cp minus Cv is R, and this is the Mains equation for 1 mole. R is the universal gas constant. And also Cp by Cv is gamma is called ratio of specific heats. Ratio of the two specific heats of a gas. Cp minus Cv is equal to small r for 1 kilogram, and capital R, that is universal gas constant, is equal to small r into capital M, where M is the molar mass expressed in kilogram. Molar mass we write in gram first, and that gram we convert into kilogram, that is capital M. For example, for CO2, the molar mass is 44 gram, so here M is 0.044 kilogram. In that manner we have to write. Ratio of specific heats again repeated. Cp by Cv is equal to gamma. Gamma is, you write as gamma, not R. Gamma is the ratio of specific heats of a gas. It is equal to 1.67 for monoatomic gas. Monoatomic gas adinte vila 1.67 ആണ്. And 1.4 for diatomic gas.
1.33 for triatomic gas. ഈ CP/CV അതിനെ ഗാമ എന്ന് എഴുതും. റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ്, റേഷ്യോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അത് ഓരോ തരം ഗ്യാസിനും ഓരോ തരത്തിലാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് മോണോറ്റോമിക് ഗ്യാസിന് ഗാമയുടെ വാല്യൂ 1.67 ആണ്, ഡയാറ്റോമിക്കിന് 1.4 ആണ്, ട്രയാറ്റോമിക്കിന് അത് 1.33 ആണ്. അതിന് കാരണം എന്താണ്? This is because for diatomic gas, example hydrogen, oxygen, etc., nitrogen, etc., CV is 5/2R and CP is 7/2R. Therefore, CP/CV is 7/5, which is 1.4. For triatomic gas, CV is 3R and CP is 4R. Therefore, CP/CV gamma is equal to 4/3, 1.33. That is the answer. And here is a small problem. We can see a copper of fixed capacity volume 67.2 liters contain a cylinder of fixed capacity. ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിക്സഡ് കപ്പാസിറ്റി contain helium gas at helium is a monoatomic gas, standard pressure and temperature. What is the amount of heat needed to raise the temperature of gas by 20 degrees Celsius? Capillary is 8.31 joule, mole raised to -1, K raised to -1. അപ്പോൾ ഹീലിയത്തെ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്തുള്ള ഹീലിയത്തിൻ്റെ വോളിയം ഇവിടെ ഉണ്ട് 67.2 ലിറ്റേഴ്സ്. അതിന് ചൂടാക്കാൻ എത്ര ഹീറ്റ് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. At STP, 1 mole of helium is, the volume is 22.4 liter. So number of moles here, 67.2 by 22.4, 3 moles. So here, number of moles here is 3. Specific heat of helium at constant volume CV is 3/2R. Delta T 20 degrees Celsius, 20K. 20 degrees Celsius, the difference is equal to 20K. Heat supplied is equal to mCV delta T, number of moles, mCV delta T, that is 3 into 3/2R into 20. Put the value of R. That is 3 into 3/2. R is 8.31 into 20. So 90 into 8.31, we get 747.9 joule. Next problem. Next problem, what amount of heat must be supplied to 2.0 into 10 raised to -2 kilogram of nitrogen at room temperature to rise its temperature by 45 degrees Celsius at a constant pressure? Molar mass of nitrogen is 28, capillary is 8.3. Actually, it is 8.314. Here it is given 8.3 joule, mole raised to -1, K raised to -1. Heat supplied is equal to mCp dt at constant pressure. It means the molar mass. Here number of moles. The total mass given is 2 into 10 raised to -2, and molar mass is 28 gram. That we express in kilogram mass, 28 into 10 raised to -3, 1/1.4 mole. And Cp is 7/2R for the atomic molecule. Therefore, delta T, here delta T, 45 degrees Celsius. Delta T 45 degrees C, that is 45K. The rise of temperature. The temperature is raised by 45. So simply write rise of temperature. That is heat supplied is M 1/1.4 into CV or CP, constant pressure. Constant pressure. Here above step is delta T is 45 degrees C. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു V പോലെ ഉണ്ട്, അത് വേണ്ട. ഈക്വൽ ടു 45K. അവിടെ CV ഇല്ല, അവിടെ C മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1/1.4 into 7.2 into 8.3, that is R. Into temperature rise, 45. We get 933.75 joule. That is all. That is all with your 90th class. We continue our topic. Thank you very much.